Tales of Arise. Das Spiel, das seinen Protagonisten ziemlich verarscht. Zumindest würde ich mir so als Elfen vorkommen. Ich meine, was ist das, Von Folge 1 hinweg, Gedächtnisverlust, eine fette Maske vom Face, man spürt keine Schmerzen mehr. Jetzt irgendwie gefühlt 60 Folgen später, Maske zerbricht komplett. Wir erinnern uns trotzdem nicht an alles, nur an einen Teil. Offenbar angeblich. Und, aber die Fähigkeit, Schmerzen zu spüren, hat er wieder. Da ist er schön. Und dann wird Shion entführt, werden über Bord geschmissen. Vom 6. Lord offenbar, obwohl wir gerade erst den 5. besiegt haben. Und noch ziemlich geschwächt waren dadurch und so. Oh Mann, oh Mann. Tja, Freunde, Elfen ohne Maske. Sieht interessant aus. Hat ein bisschen was so von einem Gesichtsausdruck ein bisschen von, wie Sephiroth. Obwohl. Ja, hier schon ein bisschen, aber hier irgendwie. Nee. Wie ein junger Sephiroth vielleicht. Nee, nicht mal ansatzweise, sorry. Aber können vielleicht zu einem werden. Egal, das Thema hatten wir schon mal bei Advanced Children. Machen wir weiter. Ja, wir sind gestrandet. Also letzte Folge hat es ja wirklich in sich gehabt. Wir sind hier gestrandet. Spüren wir wieder Schmerzen. Da wird es ja nicht so erfreut sein. Zumindest momentan. Wir müssen erstmal unsere Freunde finden. Ich hoffe, die sind irgendwo. Ah, also ich sehe nichts, aber ich sehe zumindest einen Stern. Das ist schon mal etwas. Niori. Shion. Hi. Damn it. Ja klar, da verlangen gegen sie catchen, warum auch nicht. Ups, greift er zweimal an. Ja, Freunde, das könnte ein bisschen dauern, ne? Also von dem her, ich kann auch keine HP oder so nutzen. Zumindest doch vermutlich schon, wenn ich richtigen Skills hätte. Ich habe es auch nie genutzt. Aber viel Schaden machen sie. Aber kann ich mit Level momentan. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, 10 Jahre später. So, jetzt können wir noch mal was testen. Ne, kannst du nicht einsetzen. Ich kann meine mystische Art nicht einsetzen, Freunde. Das ging nicht. Was ist denn da so rot? Achso. Hä? War das nicht immer so, dass rechts unten rötlich wird, wenn ich selber irgendwie ein bisschen geschwächt bin? Hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich wollte gerade die mystische Art einsetzen. Aber irgendwie ging es nicht. Frag mich nicht warum. Aufstehen Elfen, ich weiß, ein bisschen verwirrt. Ja, du bist noch nicht down, aber es kommt gleich. Nochmal. Nee, alles cool. Aber bloß ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich gesagt. Hey, bin ausgewichen, hallo? Sind wir irgendwie aggressiv als zuvor? Wie ich einfach ihre Dinge nicht mehr durchbrechen kann. Na, dann vergessen wir es besser.
Ja, er braucht dringend neue Arte, Freunde. Und ihn füllt er zumindest ein bisschen auf, das ist auch schön. Aha, stimmt ja gar. Also deswegen stimmt ja gar kein Flammenschwert mehr. Ups. Eventuell ein bisschen schwieriger. Deswegen kann ich jetzt auch mein Ding nicht mehr einsetzen. Wann die mystische Arte? Stimmt, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, noch nicht down, aber viel fehlt nicht mehr, Freundchen. Nee, keine Chance, ich kann die mystische Arte nicht einsetzen, Freunde. Ich meine, ich weiß, es geht, da ist nicht das Problem. Ja, man merkt schon, ne? Elfen ist nur ein Schwert ohne Schione. Und das Flammenschwert vor allem. Aber vermute, dass man sowieso langsam sich mal darauf gefasst machen muss, neue Moves mir zuzulegen. Halt ohne das Flammenschwert. Weil ich glaube nicht, dass wir Shiono so schnell wiedersehen werden. Wow, so wird es im Ausweichen. Warte mal, muss ich noch mal ganz kurz testen. Komm schon. Einmal angreifen, Freundchen. Hä? Okay, irgendwie ganz creepy. Na, komm, wir versuchen es nochmal. Na, falscher Move, Freundchen. Ja, komm, nochmal. Komm, put. Läuft echt nicht mehr. Ändert mir zu früh oder zu spät dran. Was ist los? Ich glaube, nicht nur Elfen ist so wird, sondern ich auch. What happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Are you all right? Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from, Thistleim. Kisara and La are already there. Rinwell, where are we? Ganeth Haros, Volron's realm, remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? If Volron's here, that means Shion's close too, right? Shion? Oh. Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little off. He's probably just exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the village. Ein bisschen verwirrt ist gut. Ja, wir sind zu dritt, geil. Rächer in der Rente. Okay. Ja, also momentan sind wir wie gesagt ein bisschen verwirrt, deswegen mache ich jetzt momentan noch nicht sehr viel. Soll auch ein bisschen realistisch sein, das Ganze, wa?
Du, du, du. So, wir müssen trainieren, können wir trotzdem noch. Wir sind jetzt wieder zu dritt. Discourteous, huh? Can't get out of this! Eat dirt! What? Try harder! Not a Is chance! it high? Just back it out again! You're mine! Confiscated! Heal! You're finished! Purge Win! malevolence! Arcane Our arts are being waterfall! interrupted. Freeze blaster! No Dance escape! in the wind! Win! Air thrust! You're mine! Light astral energy! Mirage! Raging cascade! No escape! Pierce! The enemy wields ours too. Megasonic We'll soon see about that! I'm ready! In an instant! Impact block! Now! Take Ach ja, das funktioniert auch so. with the earth! Severing wind! More from the stockpile! Lightning orb! Severing wind! Elusive deity! Megasonic thrust! Pierce! Now, I'll be Megasonic saving this thrust! one! Pierce! Megasonic Magic thrust! and Dohalim! Light burst forth! Radiant Denison! Oh, die kommen jetzt glaube ich auch neu. Looks like we won. Ja, würde ich auch sagen. Neule hier, ernsthaft? Ah, ich sehe sie schon. Nein! Speaking of Thistlelim, it's populated by Danans, but they're not under the rule of any lord. Pretty refreshing, huh? The whole town was built by Danan defectors, escapees from elsewhere. This area's teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community here. The ordeal seems to have left them understandably on edge. Kisara and La are back there right now, trying to convince them of our good intentions. Say, Alphen, it looks like you got your face back then. Yeah. And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. I wonder if Alphen's going to be okay. Das frage ich mich auch, und vor allem ich an diese Hold off on speculation. scheiß Eule komme. Simply keep an eye on him. Right. Hä? Komm ich hinten durch irgendwie? Nee, oder? Warte mal. Ah. So wird es ja auch gehen. Orist? Do you sense one of your friends, Hoodle? Naja, Freunde von uns allen, würde ich mal sagen. Ja? Spürt Hudel gerade. Hudel, de Hudel. Alphen! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shion. There's something I need to tell you guys first. I got my memory back. So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. I remember being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dana. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did.
next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Danon? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the Blazing Sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Just what exactly does being the Sovereign entail? They said it was for something called the Spirit Channeling Ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shion. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renan maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tale of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renan invasion of Dana. More than 300 years ago. 300?
But that'd make Alphen... That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphens, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock. Kisara. Listen, what you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What about Shion? We can't just... I'm worried about Shion too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shion's rescue? What do the others think? Ich denke darüber, dass es, glaube ich, Zeit ist, die Folge zu beenden. Nein, Scherz beiseite. Also doch schon, aber jetzt um Alphens Frage zu beantworten, natürlich hat er das Recht dazu, weil ganz ehrlich, er wurde dazu gezwungen, das alles zu tun, also irgendwie zum Herrscher zu werden, hat er irgendwie nichts gemacht, oder? Ihm wurde einfach nicht mehr rumexperimentiert und sagte, hey, sag die und die Worte auf oder tu das und das, also halt die Zeremonie. Er hat es getan und plötzlich ist alles außer Kontrolle geraten. Kann er doch nichts für. Also. Sind der René selber schuld. Aber interessant, wenn das vor so langer Zeit war und die René ein paar dann näher entführt haben, frage ich mich dann, wieso kam es nachher zur Invasion überhaupt von Dana? Da brauchten sie einfach quasi die Arbeit eben nur um halt ihren eigenen Mond, also Lenegis halt wieder aufzubauen. Und sie sitzt irgendwie da mit diesem Volrun und also den nächsten Lord und mit Shione, soll sie irgendwie der nächste Jungfer werden oder so und ist deswegen vielleicht sogar geflohen. Aber wenn sie ja sagt, es sei ein Familienfluch, aha, warte mal, das mit den Dornen, logisch, ja, jetzt gibt es natürlich Sinn. Weil Naori hatte die natürlich nicht, weil sonst hätte sie Elfen nicht berühren können. Sprich, vermutlich wurde sie danach mit diesem Fluch belegt und der ging halt in ihrer Familie weiter. Oder halt weiter gereicht, logischerweise. Einfach nur, um ihre Familie zu bestrafen, weil sie, keine Ahnung, Elfen geholfen hat oder so, geholfen hat zu fliehen oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, wenn Elfen so alt ist, was hat er die ganze Zeit getrieben? Also, ich meine, wie wurde er weggeschickt, nachdem er die Maske aufgesetzt bekommen hat? Fragen über Fragen, aber doch vieles hat sich jetzt beantwortet. Aber wer Volran in Wahrheit ist
was mit Shione vor allem vorhat und ob Shione vielleicht sogar einen gewissen Teil davon kennt. Und vor allem, ob meine Theorie stimmt, dass dieser Fluch eben die Dornen von Shione, dass sie die vielleicht von Naori vererbt bekommen hat, oder seitdem vererbt worden sind, weil Naori eben damals Elfen geholfen hat. Ich glaube, das und vieles mehr erfahren wir hoffentlich in der nächsten Ausgabe zurück bei Tales of Arise. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.